Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Vesha Tarine Hare Krishna. I'm also going to speak in English because, then later on the video will be watched by others. So the subject is actually this one. Self-realization in the material world, la autorrealización en el mundo material. And I have to juggle here between both. So, the first question that arises, what is meant by self? La primera pregunta que se hace es, ¿qué significa? Bueno, en inglés es self-realization. Auto es como la realización del ser, en realidad, ¿no? Pero se usa el término autorrealización, que se refiere a uno mismo, so self-realization. What is the self? That's the first, because otherwise what we are talking about, ¿no? ¿De qué estamos hablando si no sabemos cuál es el ser? ¿De qué estamos hablando? So we first will define the terms. Vamos a primero entonces a definir los términos. In the dictionary, there's a definition of what is meant with self. En el diccionario encontramos una definición de qué es ese ser. So it says, is a person's essential being that distinguishes them from others. Es el, ¿cómo se puede decir? El ser esencial de una persona que la distingue de otros. ¿Está bien? ¿Es aceptable? Can accept that. But still, when we speak about self to people, or we also can say that is an individual, ¿no? También se podría decir eso es un individuo. Now it's interesting where the word individual comes from. Vamos a pensar de dónde viene la palabra individuo. Somebody knows Latin? ¿Alguien conoce un poco el latín? Bueno, son tan latinos, ¿no? You should know Latin, ¿no? Where it comes from. Pero es lógico, ¿de dónde viene? Indivisible. Indivisible. Very good. Exactly, ¿no? Viene de indivisible, undivisible, it cannot be divided. It's an entity that cannot be divided. And of course, here everybody should know, that's what Krishna says in Bhagavad Gita. Exactly, ¿no? Eso es lo que Krishna dice en Bhagavad Gita. Es una entidad, el ser es una entidad no divisible. No se puede cortar, o sea, es, ¿cómo se dice? Maima Vangsha Jiva Bhuta Jiva Loka Sanatana. Angsha is that indivisible little entity. El Angsha es una entidad indivisible, diminuto o infinitesimal. And Krishna says, it's my part, eternally. Y Krishna dice que es mi parte eternamente. It's not that at one point it becomes divided from the whole. That's the Mayavadi idea. No es que en un momento dado se separa del todo. Anyway, that's another. This is otra cosa. So we are talking about an individual, the self, which is undivided, an entity that is indivisible. Estamos hablando del ser, de una entidad, un individuo que no es divisible. So here we have now
the idea about the second word, realization. What are the definitions for realization? La definición de qué significa realización. ¿Alguien puede ofrecer algo? ¿Qué significa? Si escuchan autorrealización o estoy realizando algo, no, I'm realizing something. What does it mean? ¿Qué significa? ¿Qué se entiende cuando se oye eso? Porque cada uno, actually, we'll see now how people have different understandings. Therefore, one has to define the terms. ¿No? La gente tiene ideas diferentes cuando oigan la palabra realización, o en inglés, o en alemán es Verwirklichung. Cada uno tiene su idea, pero hay unas ideas que sí la gente tiene en general, y vamos a ver cómo eso es diferente de lo que estamos hablando, o de lo que vamos a hablar. ¿No? People have a different idea when they speak about realization of what we are going to be talking about when we talk about self-realization. So, realization, definición, please, por favor. Soy ignorante. ¿Qué es una realización? What is a realization? Es tener una meta y llegarla. Aha. Un camino y llegar al camino. Okay, so to have a goal and to have a way, a path to get there. That's basically what people think. And not spiritually. That's nothing spiritual. ¿No? Eso es lo que la gente piensa, que no es nada espiritual. So we actually started with the second definition. So the first definition, actually even the definition in the dictionary, la primera definición que se da es simplemente llegar a comprender algo claramente. So the first definition is to come to understand something clearly. That's realization. Oh, now I realize something. We also say, ahora realizo. Es en inglés se dice, ahora comprendo, ahora entiendo. Oh, now I realize what's happened. No? Ahora realizo, comprendo lo que ha pasado. So it's an understanding that is not the second definition, which is something else. So, yes, the second definition, this is like a typical picture of when they speak, you look in Google, self-realization, this will come. Si buscamos en Google, ¿no? en las imágenes, la autorrealización, eso va a salir. Alguien, so it means, as she says, somebody who realizes a goal, or we could say, makes real his full potential. That's what people talk about. ¿No? La gente habla de llegar a una meta o hacer realidad un potencial que cada uno tiene. That's your self-realization. You become what you can become. ¿No? Tú llegas a ser lo que puedes llegar a ser. Tu pleno potencial del ser humano actual que eres. ¿No? Your full potential as a human being that you are now. So, let's see what else we have. Yes. So this is what psychologists will put forward. Eso es algo lo que los psicólogos van a poner. And up there tenemos self-actualization, which is the same thing as self-realization for them. Achieving one's full potential, including creative activities. Para ellos eso es lo que es la autorrealización, llegar a manifestar el pleno potencial que cada uno tiene, y lo cual incluye también la actividad creativa, obviamente. And on the side we have self-fulfillment. ¿No? Es como se podría decir eso en español. Self-fulfillment. ¿Eh? En alemán es fácil, Selbsterfüllung. Ja, Selbsterfüllung, pero en español no tienen. No tienen. No, it's self-fulfillment. How would you say? ¿Cómo se diría? Que uno... Autosatisfacción. Eso es... Sí, eso es parte de eso. Estar satisfecho con los logros que uno puede
llegar a tener en la vida, ¿no? Como la necesidad de estar autosatisfecho. Sí, la autorrealización, si uno puede realizar lo que uno se ha propuesto como la meta, entonces ya me siento como lleno, no me falta nada. If I can achieve my goals and I realize my full potential, then I'm feeling self-fulfilled, as they say. Now, the Vedic understanding in Bhagavad Gita is different, ¿no? Lo que explica Bhagavad Gita acerca de la autorrealización es algo diferente, ¿no? So, what Krishna speaks about in Bhagavad Gita when he talks about the self, or self-realization, is actually completely different. So, when Krishna speaks to Arjuna, we know the first lesson that he imparts, the first basic, where's our technician? We are in trouble. Krishna disappeared. ¿Qué pasó? Oh, there he is. Yes, thank you. So now again, you should all know, ¿no? What is the first lesson? Todo el mundo debería saber cuál es la primera lección que Krishna imparte a Arjuna en Bhagavad Gita. No, yo already, I know you know. ¿No? Tú sabes, mejor alguien que debería saber, pero a ver si sabe. Bhakta Israel. Cuéntanos. Tell us, what is Krishna telling Arjuna? First thing. Don't say you don't know. Of course, you can be honest, but that would not be very glorious. No sería muy glorioso. Sí, honestamente tienes que decir que no lo sé. Si alguien lo sabe, que, aparte de ella, y aparte de los antiguos brahmanas, a ver si alguien levanta la mano. Ajá. No levantarse. No levantarse. Okay, actually you're right, but let's skip that one. ¿No? Tienes razón, vamos a dejar. Pero, why? ¿Por qué no lamentarse? Y ahí está la primera lección. O sea, eso es lo que le dice, que no debe hacer, pero luego le explica, esa es la lección. ¿Por qué no? You know, I'm sure you know. You already gave a good answer, so those who already had a good answer, they have to wait for the next turn. ¿No? Tenéis que esperar otro turno, los que ya han dado una respuesta acertada. Bhakti Josefina, venga, dinos lo que es la primera lección que Krishna da a Arjuna. Que no eres este cuerpo. Oh, interesting. Que no, you're not the body. We heard that many times. No. So, how is that? You can say that you're not the body, then what are you? ¿No? Entonces, ¿qué eres? Eres un alma eterna. Ajá. Y parte, ¿cómo se parte? Parcel. Yeah, parte integral. Parte integral de Cristo. So, yes, Krishna talks about the self. ¿No? Krishna habla del ser, del atma, de la jiva. Which is different from material elements, la cual es diferente de los elementos materiales. So, when we talk about self-realization, ¿no? Cuando hablamos de la autorrealización, de realización del ser, obviously means that one really not just understands theoretically I'm not the body, I'm soul, but one actually lives like that, one acts like that, ¿no? Entonces la autorrealización implica no solamente teóricamente comprender yo no soy el cuerpo, soy alma espiritual y eso no diferente del cuerpo, sino hay que actuar de esa manera, sí, ponerlo en la práctica, ¿no? So, therefore self-realization means to understand first of all this
the constitutional position of the self, and then also its activities. Entonces la autorrealización implica no solamente comprender la posición constitucional del ser, sino también sus actividades. So, now, to help us understand this, Krishna gives an example, an analogy. Para que podamos entender esto, Krishna nos da una analogía, un ejemplo. Now, this everybody should know. You should also know the Sanskrit verse. Todo el mundo debería saberlo y también debería conocer el verso sánscrito, que es probablemente, aparte de Sarvadharma Parityaja, that's the verse that Prabhupada most quotes. Es uno de los versos que Prabhupada más cita, aparte de Sarvadharma Parityaja. So what is that analogy? Prabhupada says, it's so easy to understand, any child can understand. ¿No? Prabhupada dice, eso es tan fácil de entender, cualquier niño, niña puede entenderlo. ¿Qué te parece? ¿Tú lo sabes cuál es la analogía? ¿Sabes qué es una analogía? Tu padre no te lo ha explicado todavía. So what is that analogy? Bhakta Valentín, ¿cuál es esa analogía que Krishna da? ¿No hay idea? No, ni idea. César, ni idea. Estoy pensando de otra manera. Lo que pasa es que yo recuerdo cuando él dice que el alma no puede ser cortada ni matada. Sí, pero antes de eso da una analogía. Bhakti Consuelo. What is the example? A very easy example. Should I give you the Sanskrit? But that's too much of a... ¿no? Si doy el sánscrito, bueno, a lo mejor ni tiene ni idea. A ver, tienes otra oportunidad, Bhakta Israel. ¿Cuál es esa analogía? Y aquí, ¿quién más tenemos? ¿Tu nombre? No. Yo soy Gita Validasi. Pues usted debe saber, ¿no? ¿Sabes, no? Es que justo no estaba, entonces no sé de qué parte están hablando, como que media... No, con la primera lección que Krishna da a Arjuna, para entender que no somos el cuerpo, que somos alma, que el alma es permanente y el cuerpo cambia. Ahora ya estoy dando pistas. So the body is changing and the soul or the self remains the same. How do we understand that? ¿Cómo lo entendemos? Y es una analogía tan sencilla, fácil, todo el mundo lo ve prácticamente cada día. ¿No? It's something we see every day if we look closely. Yes. You know, you should know. Everybody should know this. So, I give the Sanskrit. You have another chance. Dehinosmin yatha dehe kaumaram yavanam jara tata dehantara praptir. And then what? Dhira na muyati. No? Somebody who has a right vision, a dhira, he's not bewildered by what? ¿No? ¿Quién no confunde a una persona que es dhira, que ve las cosas tales como son? Now, ¿quién ahora sí sabe de qué estamos hablando? You got the Sanskrit. ¿Qué más queréis? Who knows now what we are talking about? You got the Sanskrit. ¿Hay que decir la traducción? No, si doy la traducción ya está, eso es lo que quiero saber de los que escucharon el sánscrito. El cuerpo va cambiando, exacto, eso. Tan fácil, claro, tan fácil, ¿no? So easy, ¿no? Sí, eso era. Un cuerpo cambiará, el alma permanece. Eso es.
Eso es. Entonces, this should work. Oh yes, it works. So this is this little spark. No, this is the self. We see it, they're always the same. Huh? It doesn't change from this one to this spark. It's the same spark. So, la chispa, que es como el alma espiritual, no cambia. Siempre es la misma chispa en todas las diferentes fases que tenemos aquí. But, yes, the external body changes, ¿no? El cuerpo externo cambia. Es algo tan... O sea, nadie puede argumentar en contra de eso porque es visible, ¿no? Para todos. Es algo que nobody can really argue against this because it's a fact of everyday's life. Now the problem is that those who are supposedly leaders of society, scientists and philosophers and so many other politicians and great so-called great persons, los líderes de la sociedad, los científicos, los filósofos, políticos, etc., etc., they do not accept the existence of something not material, eternal, spiritual, as a self. Ellos no aceptan que hay tal cosa que no es material, que es algo espiritual, es un ser, o el alma, algo así. They don't accept anything beyond matter. No aceptan nada fuera de la materia. So, when you ask what is the self, because we talk about the self, or the individual even, the person, you, as a specific entity, as we said, indivisible, ¿no? Cuando hablamos o les preguntamos, o sea, ¿cómo se entiende qué es una persona? ¿Qué es el ser? What is it? So they will give an answer. Here I have some definition from them. Tengo alguna definición de ellos. First of all, scientists, they will say the self is generated by what is called the neural substrates. ¿No? Los científicos van a decir el ser es algo que genera los sustratos neurálgicos, o los neuronas en el cerebro. They talk a lot about the brain. Ellos hablan del cerebro. That's where the self is generated. Allí se genera el ser. Eso es lo que dicen. So they will say that the conscious self, at the very basic level, is a series of atoms and electrons which essentially gives us the mind. Ellos dicen que el ser consciente, o sea, nosotros, cada uno de nosotros, en un nivel muy básico, es una serie de átomos y electrones que se juntan y interactúan y nos dan lo que es la mente y esa idea, esa impresión que yo soy. Cogito ergo sum. That's one philosopher's Descartes, the conclusion. I think, therefore I am. Yo pienso, por eso existo o soy. Eso es Descartes. So those who only accept matter as real, ¿no? Aquellos que solamente aceptan la materia como algo que es real, que son los, o sea, son todos en el mismo saco, they're all in the same bag. Gross materialists, scientists, psychologists, philosophers, Buddhists, impersonalists, they don't accept a permanent entity that is beyond matter. Ninguno de ellos acepta una entidad permanente, eterna, que existe más allá de la materia. Most of them actually just think it's an illusion. It doesn't really, this is just an idea. It has no substance. ¿No? La mayoría de ellos piensan que es una ilusión, no tiene sustancia.
well, gross materialists, which includes the scientists, como hemos dicho, los materialistas burdos, lo cual incluye los científicos. Ellos simplemente, they will say that it's just some interaction of molecules and atoms and matter, material, though it may be subtle, but it's matter, and it just gives the impression of a self, of a person. Ellos van a decir que simplemente es una interacción de la materia, aunque sea a un nivel sutil, que luego genera esa impresión de que hay un ser, que hay una persona. Buddhists say basically the same thing. Los budistas dicen básicamente lo mismo. They completely reject the idea of an eternal soul. Doesn't exist. Ellos completamente rechazan la idea de un alma eterna. No existe. And when they talk about karma, for example, they say it's a pattern, quantum mechanic level pattern of energy that generates the person, which is actually not real. ¿No? Ellos van a decir es como un patrón en el nivel cuántico de la física cuántica que genera la energía, hay una interacción de energías que generan algo que nosotros pensamos yo soy una persona, pero it's not real, no es real. ¿Puedes hacer algo acerca de esto? Eso es típico Microsoft, siempre te dan la murga. Anyway, so, okay. Then this actually was a scientist who said that. And he also says, let me see, yes, that this identification of the self includes, well, here is the definition. He says, every human being is a system of social, psychological, neural and molecular mechanisms. This is philosopher and cognitive scientist from Canada. Un filósofo y científico canadiense dice, cada ser humano es un sistema de mecanismos sociales, psicológicos, neurales y moleculares. And it also includes dimensions such as, and therefore I have the picture, gender, ethnicity and nationality. Y también incluye las ideas de tener, como género, ¿no? El género, la etnia, soy chileno, vengo de los mayas, o bueno, de mayas sí, de los mayas, y nacionalidad, pertenecer a una cierta nación, a una raza, y identificarse, ¿no? To identify with that. People are very much convinced, no, I'm Chilean, you know, this is my country and I'm this and so many things, ¿no? La gente está muy convencida que yo soy chilena o chileno, eso es mi país, y soy hombre-mujer. That's actually the next, the basic identification, soy hombre o mujer, I'm man or woman. Eso es la identificación básica. So, entonces, so the Western understanding of self is limited to the gross body and the subtle body. That's all. O sea, la comprensión del ser en Occidente se limita al cuerpo burdo y al cuerpo sutil. Eso es todo. And let's see here. And it also means in most cases that one will hide behind a persona. Now, this is interesting where this word comes from. Uno se va a esconder detrás de una persona. ¿Y persona de dónde viene? In ancient Rome, when they had theaters, they had masks, and the mask was called persona. In Roma Antigua,
cuando hicieron teatro, usaron máscaras. Y esa máscara se llamaba persona. So that means the same actor could have different types of masks and play different roles in that same play. Very practical. So they didn't need so many actors. So el mismo actor podía llevar a cabo diferentes roles, papeles, con diferentes máscaras en diferentes partes de la obra. Muy práctico, no hace falta tantos actores. So, and that's actually one of the ancient máscara escénica, italiano o latín. So, in that sense, a person is not the self, but rather some imaginary identification, ¿no? Entonces, en ese sentido, la persona no es el ser, sino es una identificación imaginaria. Now we have a definition of this in the Vedic scriptures, ¿no? Tenemos una palabra, una definición de esto en la literatura védica. Y ahora sí, los novatos no saben nada de eso. De repente alguien sabe, que levante la mano. ¿De qué estoy hablando? No es la palabra, pero es obviamente también correcto. Designation, just that word, no la designación. I can give a Sanskrit word, but then you know it. Upadi. Sarvopadi vinirmuktam. We should give up all upadis. Upadi means identifying oneself with so many things, except for the self. ¿No? La upadi significa identificarse con tantas cosas menos el ser. Examples of upadi. Now you know what it is. Ahora sabéis lo que es. ¿Cómo sería un ejemplo de una upadi? Estamos llenos de upadis. ¿Cuál es el problema? ¿No? What's the problem? There are so many upadis we have. Just pick one of them. Solamente escoge alguno. ¿No? Decir que uno es médico. So, por ejemplo, actually the basic, I already mentioned this, the basic upadi is this. I'm a man, I'm a woman. We start with that. Eso es el upadi más básico. Soy hombre, soy mujer. And yes, then, for example, I'm a scientist, I'm a doctor, I'm a lawyer, I'm tall, I'm fat, I'm this, I'm so no, soy científico, soy médico, soy abogado, abogada, o soy grande, o ¿cómo se dice? Grueso, gruesa, o hermosa, soy hermosa, ¿no? Eso es, también no vamos a poner algo positivo. We have put something, I'm beautiful, at least I think I'm beautiful. When I look at the mirror, I say, oh, you're looking good today. ¿Cómo me encuentras hoy? Yeah, muy bien. So that's all impermanent, es algo no es permanente, therefore it's not real in the Vedic sense. Como no es permanente, no es real. Cambia. Cualquier momento cambia. Hasta ser hombre y mujer cambia. Puede cambiar cuando la gente quiere hoy día. Even you can change your gender. If you're not satisfied being a man, you can become a woman, and the woman can become a man, whatever. So yes, today I may be a scientist, tomorrow I may be a sweeper on the street. So hoy soy científico y mañana quizás soy barandero en la calle. So this is not the self. Eso no es el ser. So that means upadis are related to the material body, and it's subject to change, like the body itself. Entonces podemos decir que los upadis están relacionados con el cuerpo y cambian igual que el cuerpo va cambiando. Eso es algo muy sencillo. So yes, so we have seen this before. Again, this is the illustration of how the body is changing. So what is changing? If we look at the body, it's made of earth, water, fire, air, and ether. And then we have the subtle body
mind, intelligence and ego. Tenemos el cuerpo burro, que está compuesto de tierra, agua, fuego, aire, éter, y el cuerpo sutil compuesto de mente, inteligencia y ego. Please turn off these things. It's nobody's. It's amazing. A ver, multa, ¿eh? Por lo menos no era heavy metal. Menos mal. But still, it's a distraction, so just turn them all off. So, Krishna explains about these 8 elements. Krishna está explicando acerca de estos 8 elementos. And they don't have a life on their own. No tienen vida propia. Therefore, Krishna calls them apara prakriti, inferior nature. Como no tienen vida propia, Krishna los llama apara prakriti, una naturaleza inferior. And it's a superior nature that makes them move, gives them life. Y es la naturaleza superior que la hace funcionar, que le da vida. So here we have, as an illustration, again the little spark. Tenemos aquí otra vez la chispa, como ilustrar esa entidad que es espiritual y que da vida a la materia muerta. That spiritual spark that gives life to the dead matter. Now let's see here. So, when the jiva enters into matter, it can accept, well, any type of body. There are so many different ones. And then one becomes entangled by acting within the material energy. Cuando la jiva entra en la materia, puede aceptar cualquier tipo de cuerpo. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos. Y actuando dentro de la energía material, pues se va enredando. And one suffers. Y uno va sufriendo because, as Krishna explains in Bhagavad Gita, material energy has 4 defects. Como Krishna explica en Bhagavad Gita, la energía, la existencia material tiene 4 defectos. Now, all of you should know these 4 defects, even when in Sanskrit. Todo el mundo debería saber cuáles son esos 4 defectos, incluso con sánscrito mejor. Many, many times Prabhupada speaks about this, and in the books it also comes out again and again. Muchas veces Prabhupada habla de eso, y en los libros también aparece muchas veces. 4 defects of material life, which are not solvable with material means. O sea, hay 4 defectos de la existencia material que no se pueden solucionar con medios materiales. That's what people don't know and don't understand, and that's why they are in Maya. And we also sometimes don't understand it, and therefore we're also in Maya. Por lo general la gente no lo sabe, no lo entiende, y por lo tanto están en Maya, y a veces nosotros tampoco lo entendemos, y por lo tanto estamos en Maya. So, 4 defectos, 4 defects. Please tell me at least one. Yeah, I know, you know, and you know, and you know, for sure. So, what are the 4 defects? Well, those who don't have a Brahmin supposedly initiation, the Brahmana should know all these things, of course. And everybody else should know, because it's better to know that. No, mejor saberlo. Bhakta Israel, 4 defects. Correcto.
Haribol. Da un aplauso. Yes, birth, death, old age and disease, ¿no? Nacimiento, muerte, vejez y enfermedad. Krishna dice, Janma mrityu jara vyadi dukkha dosha anudarshanam. It's dosha, it's a defect. Es un defecto y dukkha, causa sufrimiento. And anudarshanam, siempre téngalo presente, no lo olvides. Always you have to have it present in front of you, in front of your eyes. Don't forget that. And then there can be an impetus for spiritual life. Entonces uno puede tener un ímpetu para practicar la vida espiritual. So this is an unwanted situation. Esa situación no es deseable. To have to go from one body to the next. De ir de un cuerpo a otro. Although, and that's Maya's business, they look so beautiful. Aunque eso es la tarea de Maya, tiene que eso su, ¿cómo se dice? Su trabajo es puede ser muy atractivo, muy hermoso. Un loro, aquí tenéis en Sudamérica esos loros tan coloridos y también ya, ¿qué es una pantera o un jaguar? Bueno, hay muchos. Anyway, so doesn't matter, no importa what type of body one gets, no importa qué tipo de cuerpo uno va a tener, all of them have to undergo these four suffering conditions, ¿no? Todos tienen que someterse a esa situación o condición de sufrimiento. Now here we don't have higher planets, ¿no? Aquí no tenemos ningún planeta superior. There are also higher planets, where yes, life is very long and wonderful and practically no suffering, but at the end you have to die. O sea, tenemos aquí, no está puesto, pero planetas superiores, donde la vida es muy larga, todo muy bonito, pero al final hay que morir. Therefore Krishna says, por lo tanto Krishna dice, Abrahma bhuvana loka puna avartin arjuna. From the highest to the lowest planets, all are places of suffering where repeated birth and death take place. Por lo tanto Krishna dice que desde el planeta más elevado hasta el más bajo, todos son lugares de sufrimiento donde ocurren el nacimiento y la muerte. So, therefore, one should understand what's the self. Debemos entender cuál es el ser. And we have heard that the self, or the jiva, the spiritual entity, is a tiny part of the supreme entity, the supreme spirit, the supreme personality of Godhead. Hemos escuchado que la entidad viviente, la jiva, es una parte integral de la suprema entidad viviente, podemos decir, espiritual, la suprema personalidad de Dios, Krishna. And therefore, one has the same quality, actually. En realidad tenemos las mismas cualidades. Now, Krishna, as described in Brahma Samhita, is Sachid Ananda Vigraha. Como describe la Brahma Samhita, Sachid Ananda Vigraha means eternal, full of knowledge and full of bliss. Eso significa que es eterno, lleno de conocimiento y lleno de bienaventuranza. So the question is how one gets there. La cuestión es cómo llegar a eso. So that's what self-realization is all about. Y de eso se trata cuando estamos hablando de la autorrealización. And it includes the relationship that this tiny little soul has to the Supreme Soul. Y eso incluye la relación que tiene el alma diminuta con el alma suprema. Radha and Krishna are not alone. ¿No? Radha y Krishna no están solos. Ellos están rodeados de muchas entidades, se puede decir. ¿No? They are surrounded by many entities
all spiritual, and they have a perfect relationship which never breaks, and there's no suffering. Están rodeados de entidades espirituales en una relación perfecta que nunca se rompe, y ahí no hay el sufrimiento que hay en el mundo material. There's no birth, death, old age and disease in the spiritual world. En el mundo espiritual no hay nacimiento, muerte, enfermedad o vejez. And the relationship is not subject to the problems we've experienced in this world. Y la relación no sufre de los problemas que casi todos, creo, tenemos experiencia en este mundo. To get there, you can only do this in the human form of life. Para llegar a eso, únicamente es posible en la forma humana de vida. Other forms, now we have here quite a few, they are all also spiritual sparks in the body. ¿No? Todas esas entidades que vemos ahí también son almas espirituales dentro de un cuerpo. But all these bodies, they have no possibility of like hearing what we are now talking about and making a decision to, for example, change one's life and practice spiritual life. ¿No? Pero todos ellos no pueden estar aquí escuchando y llegar a una conclusión y cambiar su vida para practicar la vida espiritual. We can have a nice little dog sitting here. ¿No? Podemos tener un perrito muy manso que quizás puede estar aquí sentado. And he can see everything and he can hear everything, but he doesn't understand one word. Él puede verlo todo, puede escucharlo todo, pero no entiende ni una palabra. So the human being has a very special position, therefore. And even within the species, there are different levels of consciousness. O sea, el ser humano tiene una posición especial, pero incluso entre las diferentes entidades hay diferentes niveles de conciencia. For example, an ant. So it has a certain level of consciousness, como por ejemplo una hormiga tiene un cierto nivel de conciencia, but it's not as elevated as the consciousness of a dolphin, for example, ¿no? Pero la hormiga no tiene una conciencia tan desarrollada como la de un delfín, por ejemplo. And of course, although dolphins are quite special and many people think they're spiritual, no, aunque los delfines son un poco especial y alguna gente piensa que son hasta espirituales, eso es just imagination, ¿no? Simplemente es una imaginación. No pueden tampoco practicar Bhakti-yoga, no pueden cantar el santo nombre, aunque sean muy elevados. So they can't practice Bhakti-yoga or chant the holy name. So it's the human birth or human being who has that privilege. ¿No? El privilegio es del ser humano. So these different entities in different bodies, their different states of consciousness can be compared to a flower. So esas entidades vivientes con sus diferentes niveles de conciencia se pueden comparar a una flor. Aquí tenemos un loto. Here we have a lotus flower. So on the top, this is a bud, un capullo. The flower is inside, the potential of a flower, but it's not manifest. So la flor está dentro, pero no está manifiesta. So that means it's like insects and worms and plants where the consciousness is completely covered. There's consciousness, but it's so much covered that it's practically you can't appreciate it. ¿No? O sea, la conciencia de un gusano de plantas es como esto, que está muy cubierto, prácticamente no se hace notar. When the flower starts to open, cuando se empieza a abrir, entonces como a ver cómo es, voy a mirar aquí. Yeah, animals, fish,
birds. Constricted consciousness es una conciencia restringida, como en los animales, las aves, peces, etc. Then this stage, when it starts to open, that's uncivilized human beings. Esos son los seres humanos, pero no civilizados. Practically live like animals. They live normally by hunting. Viven prácticamente como animales, viven de la caza en la jungla, etc. And then, when the flower starts to open, that's civilized human beings with moral and ethical codes. Cuando la flor se abre, la conciencia se abre, esos son los seres humanos civilizados que tienen códigos de ética, de moral, etc. And then the fully bloomed flower, that's the spiritualists, actually the devotees. Y la flor cuando están completamente desarrollada, eso es el espiritualista, con la conciencia plena, que sabe cómo las cosas son. So, highly evolved human beings, ¿no? Seres humanos altamente desarrollados. So human life offers this unique opportunity to come to Krishna consciousness, to elevate consciousness. La vida humana tiene ese aspecto único de poder desarrollar la conciencia a su más alto nivel, la conciencia de Krishna. So the methods, hay diferentes métodos que conocemos, que son las diferentes culturas con sus prácticas religiosas, ¿no? There are different methods in different cultures, different spiritual practices. And the goal is always the same, ¿no? La meta es la misma, self-realization and God-realization. So, la autorrealización y la realización de Dios, la comprensión de Dios, and our relationship, y nuestra relación con Él. So here we are talking about, of course, about yoga. So we have this karma yoga, jnana yoga, dhyana, and bhakti-yoga, different stages of yoga. Tenemos en el proceso del yoga diferentes niveles del yoga. And we are interested in bhakti-yoga. So now what I have here in the presentation, lo que tengo aquí en la presentación es más bien para los que no tienen ni idea de la conciencia de Krishna. Estoy mirando que quizás ir más adelante. A ver, déjame ver. Porque ¿cómo vamos de tiempo? ¿Qué hora es? 8:30. 8:30, un poco tarde ya, ¿no? No sé. Vamos a ver aquí. Pues básicamente, no, ahí todavía falta bastante. So I'm just looking here where we can continue. Well, one important point is this. Now I have to see here. I can't do what I did here. I will have to go just very fast forward. We're talking about, that life in the material world, we're full of ignorance, ¿no? Estamos llenos de ignorancia, tenemos que aprender. Voy a resumir, I'm going to summarize. So we have to learn things because we are born in ignorance. ¿No? Nacimos en ignorancia y tenemos que aprender. And then generally we just want to be successful in life on the material level. Por lo general queremos ser exitosos en la vida en un nivel material. So let me go back here just quickly. Yes, so we are here. But still, although one may be very successful, people don't know who they are, ¿no? Aunque uno puede tener todo el éxito que quieras, la gente no sabe quién es, ¿no? Still, that question mark is there, ¿no? Who am I?
what is the self, ¿no? ¿Cuál es el ser? ¿Qué significa el ser? Etc. So, now I had an example here about Krishna's first lesson. Tenía otro ejemplo de la primera lección de Krishna. And now we will have a person that only Bhakti Josefina va a conocer. Because it's an European artist who already is dead, and I would be surprised if anybody else knows him. And we are going to talk about, yes, some person, real life example de un artista, of a European, un artista europeo, holandés, Johannes Hesters, right? Yes. Anybody knows him except for her? Never heard of him, huh? So that's his glorious, in the middle of his lifetime, when he was most famous, ¿no? Eso era cuando era el más famoso en mitad de su vida. But let's start from the very beginning, when he was a baby. And we're going to go when he is 8 years old, and then go every 10 years. And we'll see different pictures. Very interesting case. So this is 18, 28, 38, 48, 58, 68. Let's see, I have to go here also. We are, 68 now? Okay. We're not finished. He has a long life. So 68 we are, and now 78. Still looks quite young. 88, it's getting worse. 98. And he came to, you believe it or not, 108 years old. So we see the different persons. I mean, is there any similarity between this one and this one? It's the same person. Let's not forget that. He is definitely remembering. He may have pictures of being, well, there are pictures, so he can, this is me. So what about this me? ¿Qué es ese yo? Yo tengo fotos. Yo soy esto, pero son personas, no son la misma persona, pero sí son la misma persona. No son la misma persona. So that's the point. The body changes completely, and the self, which again, here we have this little spark everywhere, that remains the same. ¿No? El cuerpo cambia, pero la persona, y recuerda, soy yo. Yo no soy, soy esa persona. No, el cuerpo es completamente diferente. So that's a very practical example of what Krishna is talking about in Bhagavad Gita. Es un ejemplo muy práctico. So therefore the conclusion, when you are here, then everything just stops. It's all finished. What kind of stupid conclusion is that? ¿No? Cuando llegamos a esto, todo para y ya no hay nada más. No es una conclusión bastante estúpida. Therefore Krishna says, no, tata dehantara prapti. Now you're going to get another body. ¿No? Ahora vas a obtener otro cuerpo. What type? And Prabhupada many times says that. He doesn't say. No dice qué tipo. Antara, other body. Not human body necessarily. No necesariamente un cuerpo humano. Podría ser. So here in this case, let's say, okay, you go back and become a baby again. ¿No? En ese caso, sí, vale. ¿No? Vamos para adelante y vamos a volver a nacer como un bebé humano. But there's no guarantee, and one may end up in any of those 8,400,000 species of life. And there are many interesting species one can enter. What about this one? Any volunteers? ¿Algún voluntario? Será interesante, ¿no? ¿Cómo te llamas tú? A ver. ¿Cómo te llamas? Kunti. ¿Te apetece quizás entrar, tener un cuerpo como este?
Mira la nariz, eso, mira, nadie más, es una nariz única. It's a very unique nose you can have. Well, you may say, no, not this one. Well, I have another option. Tengo otra opción también con una nariz muy única. What about this one? ¿Qué te parece? ¿No? O esta. Ay, eso está tierno. So what we can also see, these are persons. ¿No? Esos son personas atrapadas, they are trapped in not a human body, but they are persons. And now, well, you have to deal with your situation. ¿No? Tienes que afrontar tu situación de alguna manera. Yes, it's not very pleasant, so you may think, oh my God, why did I end up here? ¿No? ¿Cómo es que yo he llegado a esto? So, okay, I'll offer you now a body that is very attractive. Ahora os voy a ofrecer un cuerpo muy atractivo. Estoy seguro, alguien diría, bueno, no me importaría entrar aquí. ¿Sí? ¿Qué? ¿Algún voluntario, voluntaria? Quizás. Bueno, hay voluntarias, hay algunas que sí están practicando. Bueno, no estamos discriminando, no solamente las mujeres, los hombres también están practicando. Y hay algunos que están logrando el éxito. So, no, it's not a good idea. No es una buena idea. Ninguno de estos en 8 millones, prácticamente 400, vamos a poner 8 millones, no los seres humanos. It's not a good idea to enter in any of these bodies because our consciousness will be very restricted and there's no possibility of self-realization. No es una buena idea entrar en cualquiera de esos cuerpos porque no hay posibilidad de la autorrealización. Not even as a monkey. No, people think that's our cousin or whatever, abuelo, grandfather. But scientists, they tried to make monkeys speak. No, los científicos intentaron de enseñar a unos monos para que hablen. Not possible. They couldn't make it. Even chimpanzees, which are the most intelligent, los chimpancés son los más inteligentes, no han podido aprender ninguna palabra, no podían hablar. So it's the human form that is unique, es la forma humana que es la especial. So now, how does this work with the changing of bodies? ¿No? ¿Cómo funciona el cambio del cuerpo? We learn from Bhagavad-gita, aprendemos de Bhagavad-gita, es el cuerpo sutil que determina el siguiente cuerpo. It's a subtle body that determines the next gross body. So the subtle body is composed of mind, ¿no? Se compone el cuerpo sutil de la mente, which means thinking, feeling, willing, lo cual quiere decir pensar, sentir y querer, desear. Then intelligence, which is the faculty of discrimination, la inteligencia, que es la facultad de discriminar. Y luego tenemos el ego, which generally is false. Yes, you're right. But let's just call it ego, the false ego. So the subtle body is composed of these three, and it can change from, here we have from dark to light, and from light to dark. El cuerpo sutil puede cambiar de lo oscuro a la luz y viceversa. So one can go up and one can go down. Not only up as some people think. Uno puede también ir para abajo, para arriba, no solamente arriba. New Age philosophy significa solamente para arriba. No, señores y señoras. Mala noticia, también se puede ir para abajo. So, yes, New Age philosophy think, some people, that we only can evolve to higher states. You can never go down. It's not a fact. One can also go down. So,
we have an example. Let's see here where we are. Oh, first of all, Krishna, yes, in Bhagavad Gita, that's how he explains that whatever you think about at the time of death, there you go. Krishna explica que en lo que estamos pensando en el momento de la muerte, ahí vamos. And therefore, Srila Prabhupada always mentions this example of King Bharata. Prabhupada siempre menciona el ejemplo del rey Bharata, who was very advanced in yoga, very high state, estaba muy avanzado en el yoga, un nivel muy alto, and then he lost it, y lo perdió because he became attached to a deer, porque se enamoró, desarrolló mucho apego, mucho afecto por ese venado. And this is all described in the 5th canto, se describe en el canto quinto. It's a whole description how his sentiments became so much involved with this little animal. Se describe como sus sentimientos se involucraron muchísimo con ese pequeño animal. So therefore, at the end of life, his consciousness was absorbed in the deer. Por lo tanto, al final de la vida, su conciencia estaba absorta en el venado, and he became a deer. And he had to take birth as a deer. Entonces se volvió un venado, nació como venado. Now we have to be therefore very careful to watch our feelings. Debemos ser muy cuidadosos qué pasa con nuestros sentimientos. Because nowadays, especially, people, they're very much attached to mascotas. People, la gente está muy apegada a las mascotas, to little pets. One example, again, it's only maybe Josefina knows who is this. Actually, you all should know who is this. Karl Lagerfeld, famous fashion designer, German origin, living in France, famoso diseñador de moda, alemán, ahora vive en Francia. So he is very much attached to this little animal. Él está muy enamorado de esa pequeña gata. Chupete se llama. Chupete, pero en francés, no el chupete de aquí, es la chupete. So it was so amazing that they put little ears on him in this magazine. ¿No? Era tan increíble que le pusieron las orejas de la gata, porque había una entrevista, there was an interview with him, and he said that there's no marriage yet for human beings and animals. Todavía no existe el matrimonio entre los humanos y los animales. I never thought I would fall in love like this with a cat. Yo jamás me hubiera imaginado que podía enamorarme tanto de esa gata. She's like a human being, but fortunately does not talk. Ella es como un ser humano, pero afortunadamente no habla. She's like Greta Garbo. Yes, that's what he said. There's something unforgettable in her movements, how she plays. ¿No? Hay algo inolvidable en sus movimientos, como juega. Tiene elegancia y un flair. ¿No? She's elegance and flair. So, this is very risky. Si pensamos así, es muy arriesgado. You may end up like this. ¿No? Uno puede, entonces, quizás al final llegar a eso. So, but people are very much attached. La gente está muy apegada. Aquí tenemos algunos ejemplos, ya sea un conejito, un perrito, o ¿qué más tenemos? Pues también algunos escuchan las serpientes. So be very careful. ¿No? Hay que tener mucho cuidado para no entrar en alguna de esas especies de vida. There are a lot of them. ¿No? Hay muchos de ellos. Hay 900,000 en el agua. Then we have 2 million species of plants and trees. ¿No? Hay 2 millones de plantas y árboles. 1,100,000 forms, 1,100,000 de insectos, todo tipo. 1 million form of birds, and 3 millones de animales. And then finally 400,000 types of human beings. Y al final 400,000 diferentes tipos de seres humanos.
And there it depends what you choose, you can go up and down. Y ahí depende de lo que estamos eligiendo, podemos ir para arriba o podemos ir para abajo. Ahí está la rueda del samsara, we have the samsara wheel. When we are up here, yes, you may go down here. Podemos estar ahí arriba como ser humano, pero podemos bajar y volvernos una mariposa, become a butterfly. So, conclusion. We want to get out of this and go to the spiritual world. La conclusión es esa. Queremos salir de todo ese enredo e ir al mundo espiritual. Y como hemos mencionado, as we mentioned, their life is eternal. No birth and death, no old age, no disease. And we can just enjoy. Podemos simplemente disfrutar. No hay enfermedad, ni nacimiento, ni muerte, ni vejez. And the way to do it is follow in the footsteps of Srila Prabhupada and his devotees, chant the holy name, and we become liberated from material bondage. Y eso es el camino, seguir los pasos de Srila Prabhupada, sus devotos, cantar el santo nombre y liberarnos del cautiverio material. Kirtanat eva Krishnasya mukta sangha parang prajet. So that's very quickly. Anyway, that's about it. So, questions or comments? Comentarios o preguntas? Acá, Yeah. en Maharaj, tengo una pregunta. En una de las partes de su clase explicó que lo que no es permanente no es real. ¿Sí? Entonces, si este mundo material no es permanente, Sí. ¿significa que no es real entonces? ¿Maya sería no real? Well, yes. Yes and no. So, the question is, we talked about the non-permanent nature of the material world, or the body. And it was said that it's not real. So does this mean that, yes, the material world is not real? Not exactly, no exactamente. It's not Brahma Satyam Jagan Mitya. No es lo que dicen los Mayavadis, que el Brahman es real y el mundo es falso. So between false and not real, there's a little difference. Entre falso y no real hay una pequeña diferencia. Srila Prabhupada simply, he defines it, it means it's temporary, and therefore ultimately it's not real. So Srila Prabhupada dice, es temporal, y por lo tanto en última instancia no es real. So let's give an example. Here we have this little chair made of wood. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos ¿cómo se puede decir? Una silla hecha de madera. If we burn it, it just disappears. And it's just not existing anymore. Cuando lo quemamos, desaparece y ya no existe. So it was real as long as it was there, but then it's not real anymore because it's just it's not permanent. It can disappear at any time. So that's basically the definition. Eso es básicamente la definición. Por un tiempo algo está, pero luego ya no está. So it's not real. Real means permanent, without any change. Real significa algo permanente que no cambia, que no sufre ese cambio. So that was the idea. Esa era la idea. But while it's there, it's there. It's not that it's an illusion in the sense that it doesn't really exist. ¿No? Mientras esté, está. No es como que no existe en realidad. Like Mayavadis, they sometimes explain this idea of soul like that. ¿No? A veces los Mayavadis explican, cuando hablamos nosotros del alma, ellos no aceptan tampoco la existencia del alma, y por lo tanto hablan de una ilusión, igual que que nos imaginamos ser algo que no somos. O sea, no somos personas, en realidad no existimos. ¿No? Actually they say practically you don't exist. It's only Brahman,
And then you think, by illusion, by Maya, that you are an entity, but if you merge back, you're not anymore existing. So it was all false. It's just, that's what they think. ¿No? Ellos piensan que el único que existe es el Brahman, y la idea que uno es una entidad separada, un alma espiritual, una entidad única, un individuo, es ilusión. Y cuando uno lo realiza y se sumerge en el Brahman, ya eso desaparece y ya no hay, y por lo tanto nunca ha sido realidad. O sea, algo así. Eso es lo que piensa. But no, the living entity is eternally a fragmental part of Krishna. That's what Krishna says. ¿No? Krishna dice que la entidad viviente es eternamente una parte integral de él, es como un fragmento. But it's not just an illusory concept which doesn't really exist. No es simplemente un concepto erróneo que en realidad no existe. So, anyway, that's my explanation. La explicación que puedo dar. Anything else? ¿Algo más? ¿Puedo dar una acotación? ¿Una qué? Una pequeña acotación. Sí. Me acuerdo cuando en una clase decía que, por ejemplo, que la jiva no es ni hombre ni mujer, porque la jiva es asexuada. No, eso nunca he dicho. ¿Es que me equivoqué? Sí. Es que So the idea is that I said that the jiva is not man or woman, that it's asexual. No, it's prakriti. It's feminine. No, it's femenino por naturaleza. By nature, it's feminine, and Krishna is the only male. Krishna es el único macho, podemos decir, de alguna manera masculino. Nevertheless, there are cowherd boys, and they have apparently, obviously, male bodies. No? Nanda Maharaj also, his father, has a male body. No obstante, tenemos a los pastorcillos de vacas y a Nanda Maharaj, los gopas, que tienen formas masculinos. But by nature, the living entity has the relationship of being a subordinate. And Krishna is the only Purusha and everybody else's Prakriti is being enjoyed. That's the explanation. La explicación es que Krishna es el único Purusha y todos los demás son disfrutados por él. Y por lo tanto son considerados Prakriti. Or we could say they're all energies, they're all expansions. They're not Vishnu Tattva. Vishnu Tattva is the Purusha principle, and everything else is Shakti. O sea, el único, ¿cómo se dice? Vishnu Tattva es el principio Purusha y todos los demás son energías, Shaktis. So, we are Tatastha Shakti, ¿no? la entidad viviente, we. Nosotros somos Tatastha Shakti, energía marginal, marginal energy. But we are energy. We are not the source of energy. No somos energía, y la energía siempre es femenina en ese aspecto. But for pastimes, you take on a male body just to enter exchange with Krishna as he wants. ¿No? Pero para pasatiempos, esa energía femenina puede adquirir un cuerpo masculino para intercambiar una relación con Krishna como él quiere. No problem, no hay ningún problema. Pero por naturaleza, filosóficamente, en Tattva hablando, todos menos Krishna son femeninos. Bueno, Krishna y sus expansiones son masculinos. Balaram, los Vishnus, like that, como eso, ¿no? Así. Esos son, they are all male. Purusha. Okay. Terminamos aquí. Time is up. El tiempo. Ya son casi las 9. Algunos tendrán que volver a otros sitios. So, muchas gracias. Thank you very much for your attention. This is not anyway. Srila Prabhupada ki.
Sisi Gaunitai, Gaura Bhakta Vrinda ki. Jai. Hare